Okay, hello students, give the next level energy for the new topics, that is the 11th topics, the electric current through the conductors. In the previous topics we are studying the electrostatic. In these topics we are studying some laws, that is Coulomb's law and Gauss laws, and some explanations, some derivations and some cases, that is the electric dipoles and electric field intensity. And the last lectures we are discussions the some charge density, that is a linear charge density or surface charge density and volume charge density. The whole, or after the discussions we are finished the topic number 10, that is the electrostatics. And in these lectures now, just at that times, we are start to discussions that new topic, that is electric current passing or through the conductors. In these lectures we are start to discussion with the introductions of these topics and the start to understand the name of the topics, and under the some words on the topics. What is the electric current? And electric current are the passing of the charges, electric charges, maybe positive charges or negative charges, passing of the charges, that is net charges per unit time. This is the electric current, and they will be passes through the conductor. Conductor, it is one of the metals or one of the object which can be carried in this object. The charges will be carried the one position to the another position with respect to some times. This is the useful of this topics, that is electric current through the conductors. म्हणजे हा टॉपिकचा नाव आपण यूज करून, नेम यूज करून आपण या थोड्याशा गोष्टी इंट्रोडक्शन मध्ये स्टडी करणार आहे. म्हणजे या टॉपिकच्या नावावरून काही गोष्टी समजून घ्यायचा प्रयत्न करायचा आणि नेक्स्ट लेक्चर मध्ये वन बाय वन आपण स्टडी करायचं आहे. काही लॉज असतील, काही डेफिनेशन्स असतील, काही डेरिवेशन्स असतील, काही प्रॉब्लेम्स असतील, या लेक्चर मध्ये आपण सॉल्व करायचं आहे. इन दिस लेक्चर्स वी आर स्टार्ट विथ द इंट्रोडक्शन्स, दॅट इज introductions of the topic number 11, that is electric current through the conductors. कंडक्टर्स मधून इलेक्ट्रिक करंट कसे फ्लो होत असतात? when a valence electrons is delocalized when a large number of atoms is comes together in a metals. म्हणजे a valence electrons, a valence electron delocalized म्हणजे delocalized म्हणजे ते इलेक्ट्रॉन्स त्याची पोझिशन्स चेंज करत असतात. when a large number of atoms comes together in metals. आणि जे प्रिव्हियस लेक्चर मध्ये तुम्हाला हिंट दिलं होतं की या टॉपिक मध्ये आपण काय स्टडी करणार, दॅट इज ओहम्स लॉ स्टडी करणार. ओरिजिन म्हणजे ओहम्स लॉ ची ओरिजिन कुठून झाली, फिजिकल ओरिजिन्स ऑफ ओहम्स लॉ and some limitations of the Ohm's law. But in these lectures we are discussions only what is the electric current and how can we flow through the conductors. म्हणजे इलेक्ट्रिक करंट म्हणजे काय, ते इलेक्ट्रिक करंट तयार कसे होते, इलेक्ट्रिक करंटचे इक्वेशन्स काय, म्हणजे इलेक्ट्रिक करंटचं जे काही फॉर्म्युला काय आहे कॅल्क्युलेट करण्यासाठी किंवा इक्वेशन्स काय आहे, इन द फॉर्म ऑफ आपण प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये ज्या ज्या गोष्टी स्टडी केल्या त्याच्याच फॉर्ममध्ये इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट होऊ शकतो का, ते आपल्याला बघायचं. अँड सम युनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स अँड एखाद्या कंडक्टरमधून फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टर्स, हे आपण आजच्या लेक्चरमध्ये स्टडी करणार आहे. अँड ए व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स इज डिलोकलाइज्ड म्हणजे व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन एका पोझिशनहून दुसऱ्या पोझिशनमध्ये त्याची पोझिशन चेंज करते, एका जागेहून दुसऱ्या जागी एक व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन चेंज करत असते जेव्हा नंबर ऑफ ॲटम्स आर कम्स टुगेदर. And these are conductions of the electrons constituting at the electric current when potential difference is applied across the conductors. And these electrons
constituting of the electric current, constituting of electric current through the conductors when potential difference is applied, when potential difference is applied, that is potential difference is denoted as V, applied across a conductor, This is all about the valence electrons कसे पास होतात त्या सगळ्या गोष्टी आपण या ठिकाणी स्टडी केलेल्या आहे. अँड आफ्टर ऑफ दिस वी आर स्टडी द इलेक्ट्रिक करंट म्हणजे काय. द पॉइंट बी इन द इंट्रोडक्शन पार्ट, दॅट इज इलेक्ट्रिक करंट. आता आपण टॉपिकच्या मेन पॉइंटकडे वळलेला आहे, दॅट इज इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट कन्सिडर एक इमॅजिन्स करा, इमॅजिनरी गॅस आहे. कन्सिडर वन ऑफ द इमॅजिनरी गॅस कन्सिस्टिंग और कलेक्टिंग इन अ कंटेनर, दॅट इज हे असं एक कंटेनर आहे आणि नंबर ऑफ चार्जेस त्या ठिकाणी इमॅजिनरी चार्जेस आहेत. दिस इज द चार्जेस, नंबर ऑफ इमॅजिनरी चार्जेस त्या ठिकाणी आहेत. आणि कसं ते रँडमली मूव्ह होत असतात, असं कन्सिडर करा, रँडमली फ्लो होत असतात. आणि एक प्लेन आपण त्यामध्ये टाकलेला आहे, दॅट इज प्लेन. आय विल बी ड्रॉन विथ द अनदर कलर्स, that is a plane P, and these charges are flowing another directions or another sides of, that is the same container of another directions of planes. तर रँडमली मूव्स म्हणजे हे डायरेक्ट चार्जेस आहेत, रँडमली मूव्ह करत आहेत. ठीक आहे. द चार्जेस कन्सिडर द पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह चार्ज आहेत. लेट और कन्सिडर द इमॅजिनरी गॅस, consider imaginary gas having the positive and negative charged particles, having the both, that is positive and negative charged particles, have a positive and negative charge particles, negative charged particles, having the positive and negative charged particles. या ठिकाणी पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्जेस कन्सिडर, कुठल्याही नंबर्सला पॉझिटिव्ह द्या, निगेटिव्ह द्या, काही तुम्ही देऊ शकता. then these are okay, these are positive and negatively charged particles. हे कंटेनरमध्ये आपण त्या ठिकाणी घेतलेलं आहे. these charges are randomly flowing the various direction, म्हणजे कुठल्याही डायरेक्शनमध्ये रँडमली फ्लो होत आहेत. ठीक आहे. these charges are randomly flowing the various directions along across the plane P, across the plane P म्हणजे वेरियस डायरेक्शनमध्ये पासेस होत आहेत अक्रॉस ए प्लेन P in time t amount of positive charge, that is in time t a amount of positive charged, amount of positive charge passes through the forward directions. charge the in time t म्हणजे time t amount of positive charge passes through or flowing through, passing in forward directions,
directions, that is plus q, and amount of negative charges are passes through the forward direction with the time t, this is called as negative charges, that is minus q. And now we discuss the net charges are passing through. The net charges passing forward direction in time t is called the net charges q is equal to plus q minus q. This is the net charges are passing through in the forward directions with the time t. And फॉर ए स्टेडी म्हणजे एखादी स्टेडी फ्लो ऑफ करंट असेल किंवा स्टेडी फ्लो ऑफ चार्जेस असेल, द क्वांटिटी इज प्रपोर्शनल टू द टाइम टी. देन फॉर ए स्टेडी फ्लो, फॉर ए स्टेडी फ्लो म्हणजे फ्लो स्टेडी असेल म्हणजे कॉन्स्टंट फ्लो असेल, एका टाईममध्ये इतका फ्लो होत असतो. देन द क्वांटिटी ऑफ द नेट चार्जेस, the quantity of net charges is proportional to time t, that is time t. This is proportional to time t. The ratio of charges passing with respect to some times, this is called as the electric current. The ratio of net charges that is q with respect to time t is called electric current. It's called electric current. The electric current is denoted one of the letter, that is a capital I. What is the electric current? The ratio of the number of charges will be passes through, or ratio of the net charges will be passes through in the forward directions with the time t is called as the electric current. And next point we are find the what is the electric current. म्हणजे या ठिकाणाहून आपण स्टार्ट केलेला होता आणि त्या ठिकाणी आपण पोहोचलेला आहे. इलेक्ट्रिक करंट म्हणजे काय आपल्याला आता समजलेलं आहे. आपण काय केलेलं आहे, एक कंटेनर घेतलेला आहे, त्यामध्ये इमॅजिनरी गॅस असं आहे असं कन्सिडर केलेलं आहे आपण, आणि ते इमॅजिनरी गॅसमध्ये पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह चार्ज पार्टिकल्स आहेत. अँड दीज पार्टिकल्स आर रँडमली फ्लो, आणि हे पार्टिकल्स रँडमली फ्लो होत असतात अक्रॉस द प्लेन पी. randomly flow in a various direction or any directions across the plane P. Then in time t the amount of positive charge will be passes through the forward directions is known as, that is a positive charge plus q, and amount of negative charges will be passes through the forward direction is called at a time t is called minus q. And the net charges are passing in the forward direction in time t is called as q at a net is equal to, that is q plus minus q minus. Then this, for a steady flow, a quantity of these is proportional to time. Then the ratio of the charges with time is called as electric current, that is I is equal to q divided by t. This is the equations for the calculate of electric current through the conductor with the passing of number of charges, that is q, with respect to time t. This is the important equations. We denoted these equations as a 1.
and this whole are the electric currents. And now I will be discussions what is the SI units of electric current. By the finding with the help of a formula to SI units of the current is, that is a numerator, this is the ratio of the charges with respect to time, then the numerators units of the numerator value, that is q is the charges and unit of charges, that is coulomb, and denominator value, that is a t, and t is a time, and value or units of that time is a second. Then by the formula of the electric current, the SI units of electric current, the units of electric current is coulomb per second. बट दिस इज द नॉट युजफुल. आणि या ठिकाणी काही जागी यूज केलं असतं आणि रँडमली किंवा प्रत्येक पर्टिक्युलर पॉईंटला आपण हा इक्वेशन्स यूज करत नाही किंवा हा युनिट यूज करत नाही. आपण एक स्पेशल युनिट्स आहे यासाठी. द एसआय युनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दॅट इज SI unit of I is equal to ampere, that is ampere, and denoted as A. Ampere denoted as A, and this is the all about the electric current. This is all about the electric current. And now we are start the discussions of the smallest derivations with using some limit and find the actual or net charges will be passing with the net times, and we will find the current, electric currents. Then I will be use of these portions of the board. This is the introductions part will be finished. Let Q charges, let charges I or let I current will be passing, let I current varying with the time t, let I current varying or passing, varying with the time t. The let I will be current varying or passing with the time t. Then the delta q is a net charges, delta q is net charges, is net charges. The delta q is the net charges passing or flowing across a plane p, म्हणजे flowing across, flowing across a plane p. Then the delta t is a net time. Okay, delta t is a net times, and we calculate the current is equal to limit as delta t tends to 0, that is delta t is a time taking the passing of डेल्टा क्यू चार्जेस फ्रॉम प्लेन, म्हणजे या अक्रॉस प्लेनमध्ये किती फ्लो होत असतात डेल्टा क्यू चार्जेस, त्या डेल्टा क्यू चार्जेस पास होण्यासाठी लागणारा टाइम, फ्लो होण्यासाठी लागणारा टाइम म्हणजे डेल्टा टी आहे. दॅट इज डेल्टा क्यू चार्जेस आर फ्लोइंग अक्रॉस द प्लेन पी विथ टेकिंग टाइम, दॅट इज डेल्टा टी. देन डेल्टा टी टेंड्स टू 0 असेल तर या ठिकाणी आपण 0 यूज करतो, अँड येणारा व्हॅल्यू इज 1000 और 10,000 एम्पियर इतका येतो. 1000 और 10,000 एम्पियर इतका येतो. करंट जर इतका जर आपण यूज केला इन द होम हाऊस होल्ड सर्किटमध्ये, मे बी 10,000 एम्पियर इतका जर आपण करंट यूज केला असाल तर आपले प्रत्येक बल्ब असू द्या, इलेक्ट्रिक सर्किटमध्ये असं यूज करणारा वायर असू द्या, कुठल्याही पद्धतीचा भारी भारी जरी वायर आणला तरी तो 2 मिनिटात राखच होणार आहे. म्हणजे आपण हाऊस होल्डसाठी लागणारं जे काही करंट आहे इट इज इन मिली एम्पियर्स, दॅट इज मिली एम्पियर्स तर असू शकतो किंवा मायक्रो एम्पियर असू शकतो किंवा नॅनो एम्पियर असू शकतो. दॅट इज द पावर्स और दिस इज द फॅक्टर्स ऑफ और कन्वर्जन फॅक्टर्स ऑफ द
units of current, that is amperes, and this is the whole of the electric currents. And next, आता हा इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर्स, flow of electric current through the conductors, that is next content. I will be use of these portions of the boards, and we are not useful of the diagram for the study of flow of electric current through the conductors. That is flow of electric current, flow of electric current through the conductor, through conductor. Through the electric current of the conductors, the current can be generated by current can be generated by the positive and negative charge particles. Current can be generated positive and negative charged particles, negative charged particles. The current कशामुळे जनरेट होतो, पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह चार्ज पार्टिकल्स पासून करंट जनरेट होत असतो. इन इलेक्ट्रोलाइट्स बोथ पॉझिटिव्ह चार्ज पार्टिकल्स अँड निगेटिव्ह चार्ज पार्टिकल्स टेक्स द पार्ट ऑफ कंडक्शन्स. इलेक्ट्रोलाइट्स मध्ये काय होत असतं, in electrolytes both are takes part, both charges are takes part for conduction of current, part of conduction. म्हणजे दोन्ही जे काय आहेत पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह, इलेक्ट्रोलाइट्समध्ये पॉझिटिव्ह चार्ज असू द्या किंवा निगेटिव्ह चार्ज, दोन्ही देखील कसं असतात, कंडक्शनमध्ये पार्ट घेत असतात. अँड जर मेटल्स कन्सिडर करायचं असेल, इन अ मेटल्स द इलेक्ट्रॉन्स आर पासेस, इलेक्ट्रॉन जे काही मोबाईल इलेक्ट्रॉन्स म्हणतात, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग थ्रू वन पोझिशन टू अनदर पोझिशन, अँड ते कशामुळे होत असतात, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाय केल्यामुळं त्या गोष्टी पॉसिबल्स आहेत. देन दीज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो अँड जनरेटेड ए नेट चार्जेस under the applied of electric field, अशा काही गोष्टी पॉसिबल्स आहेत. अँड दे आर कन्सिडर इन द नेक्स्ट लेक्चर, वी आर स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर, दॅट इज drift speed. What are the drift speeds? And we are using some diagrammatical explanations for the drift, study of drift speed, understanding of drift speed. In these lectures we are studying what is the electric currents म्हणजे काय असतं, त्याचबरोबर आपण फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर कसे होत असते या गोष्टी आपण स्टडी केल्या. आणि आजच्या लेक्चरमध्ये आपल्याला समजलं की करंट कॅन बी जनरेटेड, करंट कशामुळे जनरेटेड होतं, पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्ज पार्टिकलमुळे करंट जनरेटेड होत असतं. अँड करंटचे जे काही इक्वेशन्स आहेत ते आजच्या लेक्चरमध्ये स्टडी समजण्यात आलं, आणि अनंतर त्या करंटचे जे काही SI युनिट्स आहेत ते समजलं, आणि त्याचबरोबर छोटासा एक्सप्लेनेशन देणं आपण बघितलेलं आहे. अशा पद्धतीने काही गोष्टी आजच्या लेक्चरमध्ये आपल्याला इंट्रोडक्शन्स पार्ट म्हणून द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर्स वी आर स्टडी द इंट्रोडक्शन्स ऑफ दिस टॉपिक्स, अँड नेक्स्ट लेक्चर्स वी विल बी स्टार्ट वन बाय वन पॉइंट्स ऑफ दिस टॉपिक्स.